Alright guys, so this is the colorful bundi that we just made. Hi, welcome to Musan Food. நாங்க இன்றைக்கு வந்து பூந்தி செய்றோம்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஆயிக்கிறோம். Hey guys, yes, so we're going to be making pundi today, another Sri Lankan classic. So here's the ingredients. Mom, would you explain what we have? Gram flour, kadalama. What gram flour is a flour made from chickpea. So we're using 1 cup of that. 1.5 cup sugar, cardamom 6, Yep. 1 pinch of salt, 1 handful Of chopped cashew nuts. Okay, yep. 2 tablespoons ghee, 1 pinch of baking powder. And we have different colorings here. We're using green, orange and red food colors. எங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ எங்களுக்கு தேவையான கலர் வர வரைக்கும் நாங்க ஆட் பண்ணுவோம். Okay, so we add little by little these food colorings until we get the color that we need. We'll show you the process in a minute. And then on top we have water. 1.5 cup water விக்கி அது வந்து சுகர் சிரப்புக்கும் கடலமா mix பண்றதுக்கு. Okay, so we're going to make two different things here. We're going to make syrup with sugar, and for that we're going to be using the water, but then we need it for the gram flour as well. So in both cases we'll be using it, and we have 1.5 cups. இதுக்கு வந்து 3/4 கப் வேணும், இதுக்கு வந்து 3/4 கப். Okay, so we're going to use 3/4 cups of water for the gram flour and then 3/4 for the syrup we're going to make. Alright, let's get started then. Alright, the first thing we're going to do is sugar syrup. The reason we're going to do this first is so that we can let it cool once it's done, and then we can focus on the gram flour. Alright, so let's begin. So we're adding the 3/4 cups of water. இப்போ 3/4 கப் தண்ணி போட்டுக்கி. Okay, so we're going to just put the sugar straight in. 1.5 கப் சீனி போட்டுக்கிறேன். 1 pinch salt போடுறேன். போடாட்டிலும் பரவாயில்லை, அது ஆப்ஷனல். இப்போ நாங்கள் வந்து ஏலக்காயை போடுறோம். ஏலக்காய் போட்டு இப்படியே நாங்கள் கொஞ்சம் இதை பாயில் பண்ண வைக்க போகிறோம். இதோடு சேர்த்து நாங்கள் வந்து விரும்புனா உங்களுக்கு அந்த வாசம் விருப்பம்ண்டா ரோஸ் வாட்டரும் கொஞ்சம் போடலாம். The sugar has already melted now, although it hasn't really come to a boil yet. So we're still waiting for it to come to a boil. You can add rose water or any other sort of essence, but in our case we're using cardamom, and that's enough for the smell. So if you want, as an optional, you can add extra things like rose water as well. கொஞ்சம் திக்கா வந்துட்டு இப்போ இந்த பருவத்தில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா காணும். ஏன்னா பூந்திக்கு வந்து நல்லா திக்கா வரக்கூடாது. திக்கா வந்தாக்கா அந்த சுகர் வந்து கட்டி கட்டியாக மேலால் படிஞ்சிடும், கல்லாகிடும். அதுக்காக வேண்டி இந்த அளவோட நிப்பாட்டலாம். விரும்புனா இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு 1/2 teaspoon லெமன் ஜூஸ் போடலாம். லெமன் ஜூஸ் போட்டால் சுகர் வந்து கிறிஸ்டலாக வராது. So as mom explained, you can add a bit of lemon juice if you wanted to stop it from crystallizing, but otherwise this is the right consistency. இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி போட்டு வந்து நாங்கள் நெய்யை நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம். Okay. ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் விட்டால் சரி. So yeah, this is pretty much done. We let it melt. So now we're going to be moving on to the next step while this cools down. இப்போ நாங்கள் வந்து கடலை மாவை நாங்கள் வந்து அரிக்க போகிறோம். அரிக்கிறேன் சீ பண்ண போகிறோம். So we are sieving it out to make it finer. இப்போ இதுக்கு ஒரு பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் பவுடர் போட போகிறோம். வாட்டர் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு சரியான அளவு. A 3/4 cup of water was added in, so we add as much as we need until we get this sort of consistency. இப்போ நாங்கள் வந்து கலர் வேறு கலர் போடுறதுக்காக வேண்டி வேறையாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வேறு கலர் போடுவோம். Right, so we are splitting it into 3 now so that we can get 3 different colors in. We are having more of yellow color than the other two. So yellow is the main color that's used, and to be honest, most bundi traditionally is like a yellowish orange color. So yeah, we're keeping that style, but we are adding in the different colors to mix in with and to give you a colorful bundi. We're going to fry everything up. Let's move to the next step. இப்போ சூடு வந்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது பொரிஞ்சு டக்குன்னு மேலே வருது தானே, இதுதான் பாருங்க. As you can see, we waited for the oil to heat up, and as a test, what mom's doing is she's putting a little bit of the mix into it, and as soon as you put it in, it just rises to the top. That's when you know the oil is heated enough to start making bundi. இப்போ இது பொரிஞ்சில் இருக்குதானே, இது பொரிஞ்சில் இருக்க கரை நேரம் விடக்கூடாது. கரை நேரம் விட்டால் கிறிஸ்பியாக போயிடும். ஒரு அளவான இதில் வந்தோடனே கொஞ்சம் So we don't let it cook too long. Once it's cooked, what we do is we have the sugar syrup. So what we're doing is we are quickly frying it. We're not leaving it for too long because we don't want it to darken up too much or get too crispy. So once we see a nice texture on it, what we do next is we put it into the sugar syrup straight away while it's still hot and let it soak in.
நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னன்னு சொன்னாக்கா இந்த இப்படி ஓட்டை வச்ச பொரிக்கிற கரண்டியில் இந்த ஓட்டைகளால் இப்போ இது இதுன்றா தான் உங்களுக்கு நைஸாக ரவுண்ட் இது வரும். As you can see, we got this skimmer. You can have it in different designs or use different things. In fact, we're using this specific one because it has round patterns and we want the pundi to have this ball looking shape. Hence why we're using the skimmer. So here we are mixing the bundi up so that it can be fully covered with the syrup, and then what we're gonna do is take the bundi and drain the syrup and then put it in a different bowl. இப்போ நாங்கள் வந்து வெட்டி வச்சுக்கிற கஜுகிரிக்கு தானே அதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் சர்வ் பண்ண வேண்டியது. Alright guys, so this is the colourful bundi that we just made. It looks delicious, it looks colourful, and it has a bit of nuts on top as well, so to enhance the extra flavours. So yeah, let's taste it. சூப்பராக இருக்கே. Alright, let me try it as well. That's really good. That's amazing. Well done. So here you go. So that's bundi for you. Colorful, nutty, it has ghee taste in it. So again, we can add more stuff to it to enhance the flavor. As we mentioned earlier, you can add rose water or any other essence. So that's bundi for you, and comment below. I want to hear if you have tried it, if you have made it before, or you know, if you followed our recipe and how it turned out. So yeah, subscribe and we'll see you next time. Bye.